environment. You can undertake diploma, certificate and artisan programs, and our entry grade is C and below. You can also pursue a driving course at Equip Africa Driving School. Enroll in any of our campuses in Thika, Nairobi, Kisii, Nakuru, Malindi, Kitale, and Mombasa. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. Karibu katika ukumbi wa siasa, na hii leo katika ukumbi kama uonavyo nipo katika hali ya kitamaduni, kumaanisha kwamba nitakuwa nikiangazia masuala ya utamaduni. Manake siku hii ya leo, siku hii ya 10 mwezi wa 10 mwaka 2023, taifa hili la Kenya kwa mara ya kwanza tumesherehekea siku ya utamaduni. Lakini je, kama taifa tumeimarisha utamaduni wetu ama tumeiga zaidi mataifa ya Ulaya, mataifa ya Uingereza na mengineo? Je, ni kipi ambacho kinachangia utamaduni wetu kusambaratika? Na studioni kama uonavyo sipo peke yangu, yupo mgeni ambaye ukimwangalia kwa utamaduni, na ninajua ni baadhi ya viongozi ambao ni wachanga humu nchini, wenye umri mchanga, lakini zaidi anashabikia utamaduni. Ukimpata katika shughuli zake za uongozi utajua kikweli anapenda kile ambacho anashabikia. Karibu sana Senator. Nitakuacha useme jina lako la pili, manake la kwanza ni rahisi kulisema. La kwanza ni Senator Hazena. Yes. La pili utatuambia wewe. Naitwa Hazena Lemalitian. Karibu sana. Ninajua utamaduni ni baadhi ya yale tumelelewa ndani yake. Lakini ni kipi ambacho kinafanya utamaduni wetu tusipende kuukuza zaidi? Nafikiri ni colonialism inaendelea, ambapo tumeletewa mila na desturi ya wazungu ya ugenini, na tukafanywa also media unfortunately may play a very vital role katika kushape opinion ya society. Na tukiona kwa media they are decorating vitu ambao wazungu wanafanya. Tukiona wazungu wamekuja tunafurahia, tunakuwa jittery, tunakuwa hysterical that tumeona wazungu, hii mila yao ni nzuri, kuvaa mavazi za kushangaza, dramatic, kuenda na trends, tunafuata kina Kim Kardashian. Unajua kuna ati waist ndogo ndio fashion, hips kubwa na sitting apparatus ndio fashion, lakini originally culture yetu, kila culture ilikuwa na urembo wake. Wengine ni sura, wengine ni shingo ndevu, wengine ni gap in the teeth, wengine ni kuwa wanono. Kila mila ya Afrika ilikuwa na desturi yake. Wengine ni warefu kama South Sudanese, na wengine ni kujikatakata mwili. That was our fashion. Na huo ndio ulikuwa urembo. Exactly. Na sasa tumeiga wazungu, wametu colonize, but saizi tunaona wao wanajaribu kuiga yetu. Wao ndio wanavaa shanga zetu, wao ndio unaona Louis Vuitton na launch Masai shuka, sijui unaona ndani yetu hapa Afrika zaidi. I saw the other day the Versace print is originally from Africa. Hiyo print ilikuwa hapo in the 1940s or even 1840s. The Fendi print ilikuwa originally in African cultures. Ina maana kwamba hatujajikubali ama tuliruhusu wale wazungu kuendelea kuingia ndani yetu, na viongozi wetu wamecheza which role kuhakikisha kwamba our culture ina remain kukua dhabiti zaidi katika taifa hili? Nafikiri we are making baby steps, ilhali although pia bado viongozi wetu wenyewe wako on the front line kuiga wazungu. Because everything is westernized, political language, nini, Kiingereza tunaongea, yote ni ya wazungu. Umeona hakuna mahali moja wamelegitimize our traditional local languages kama curriculum kwa shule. So unakuta that wenye wanaongea lugha yao wanaonekana washamba. Lakini napenda Tanzania because jumuiya ya umoja wa Tanzania, kwa sababu wamefanya Kiswahili yao iheshimike. Rwanda pia wamefanya Kinyarwanda yao iheshimike. South Sudan pia wamefanya lugha zao zimeheshimika. South Africa ndio zaidi. Exactly. Zulu na exactly kukaa katika kacha ile. Correct. Ina maana kwamba
tuna ministry ya sports ambayo inastahili kuwa zaidi, na kila nikisikiza kila bajeti huwa unasikia we have this budget for sports and culture. Then ukiuliza baadaye ama ukiendelea kusikiza baadaye kama kuna chochote kilikwenda kwa masuala ya culture, unapata ni kama kidogo uongozi umefifia katika swala hili. Yeah, kwa sababu ukiangalia a lot of focus yenye wameweka wenyewe disregard culture sana. Wanafikiri culture ni mavazi tu, kuchukua tu mavazi ya Wamasai, ya Waturkana, ya wanini unavaa and then that is it. Culture si hiyo. Culture ni lugha, culture ni desturi, culture ni tabia, culture ni beliefs. Spiritual beliefs ambayo tunafuata kama Mungu ambao tunamwabudu sisi kama maa tunamwabudu Enkai. Hizo vitu zote ndio culture. Culture si kuvaa mavazi. And I feel like culture ni dances. It's diverse and deep. Na I was very disappointed because there was a time Chamber of Commerce, I think, wamesponsor during the last expo in Dubai. Wamesponsor a team of people waende wacheze huko. Ikatokezea kwamba walisponsor Bantus wakavaa nguo za Kimasai and they went there jumping. Culture yetu ya maa yote, Samburu, Masai, James, Rendile na Laikipia. We don't jump. The women don't jump. Haturuki tukiimba kama wanaume. Kuruka ni ya wanaume wa Masai Moran. But mimi naona rais wetu, our former president Uhuru Kenyatta, ndio huyo yuko Dubai, amereceivwa na king mfalme wa Dubai, ndio wanatembea sasa. Kuna hiyo parade ya welcome, watu wana dance. Then naona wanawake wanaruka. To me, I was very embarrassed as a Maa girl because culture yetu hatufanyi vitu kama hizo. So inamaanisha kwamba katika hiyo bajeti hawajaweka pesa ya kuhakikisha kwamba the right people wanaletwa Bomas. Bomas is our national heritage site. It's a place where there is all fusion of dancing na vitu kama hizo. Wanafaa kuleta at least watu 5 wa kila kabila, especially the exotic tribes. Zile tribes ambayo hawaja erode culture yao. Kama ni pastoralist, we are about 15 tribes out of 47 that are pastoralist communities, without mentioning the coastal pastoralists, you know, the Digos and all that. Wangeleta wa kabila zote, especially these small tribes, waweke Bomas. So that kama kuna mahali wa Kenya wanatumwa, uko unatuma Wasamburu, wa Masai waende wa dance Dubai vile inafaa. Waende Geneva waruke vile inafaa. Hivyo culture yetu itajulikana. But ukipeleka wanawake wa dance, wazungu watakuja hapa, Waarabu watuambie sisi tu dance, na wakijua kwamba wanawake ndio huwa wana dance. Wakati umesema vile, umesema we are making baby steps to the right direction. Kwanza kujikumbusha kile ambacho kilikuwa chetu. Lakini nikawa nikifikiria kama msichana ambaye amelelewa katika Maa community, mimi nimelelewa Ukambani, mwingine amelelewa sehemu tofauti. In the near future, tutakuwa na generation ambayo inaelewa utamaduni wetu. Nafikiri we are setting a new precedence. Kama mimi umeniona mimi nimeamua tu mimi nitajulikana as the Maa girl. Mimi uvaa hivi. Nakumbuka siku ya kwanza nilikuona bado kwa campaign trail na ulikuwa nikivaa hivi. So imejulikana. Na mimi kama a young lady who is supposed to be following the fashion, the trends of the Kardashian and all that. Yes, niko na hiyo mwili naweza rock whatever is trending. Lakini nimeamua as a young person we need to set a new precedence. Tuonyeshe watu wetu kwamba mila yetu ni pride yetu. Sisi tuache kujidharau kama Waafrika. Tunafaa kwanza ianze kwa roho zetu, kwa mind yetu ya kwamba culture yetu ni pride yetu. Hiyo ndio heritage yetu. Na bila culture, wazungu hawatakuwa na interest in Africa. Hata sasa you know Africa is the next frontier. Wazungu wote wanataka kuja Africa because tume preserve continent yetu. It is the oldest continent and yet the youngest continent in terms of the future and the potential and possibilities it has. Kwa sababu gani? Kwa sababu our individual cultures, mila zetu zimetusaidia na kutupea nguvu ya kuzi-conserve hiyo culture yetu, mazingira yetu na vitu kama hizo. That's why tuko na madini. Hatu misuse madini kwa culture zetu. Kama Wasamburu wako na rubies mingi sana. Rubies zinatumika specifically for the wedding day. Msichana anavalishwa hapa.
we have a lot of rubies among the Samburu community. Lakini utazipata siku ya wedding. Exactly. So kwa wale wazungu ambao wanazitupa sijui ovyo ovyo nini, hawana, they don't have it anymore. Kumaanisha kwamba you feel still kuna generation ambayo generations zitaendelea kukuzwa katika culture. Yes, kama inaanza na mimi na wewe. Naona hata wewe umeng'aa leo sana, umevaa. Nilikwenda kule Samburu na wakanipewa kwamba ni lazima ni ng'are. So in future, in 10 years, watoto wako wataona mom alikuwa anavaa hizi vitu, pia mimi nitafute nivae. Ninajua bunge la seneti liliruhusu viongozi kuweza, ama nyinyi maseneta kuwa mnaketi pale mkiwa siku nyingine mnaweza kuvaa kitamaduni na mkaingia bungeni, tofauti na bunge la kitaifa. Lakini nikawa nikifikiria zipo sheria dhabiti ambazo zinakuza utamaduni wetu. Huenda tutasubiri only one day ambayo ni siku ya leo ku celebrate our culture, ama tutakuwa ni kitu ambacho kinahitaji sheria zaidi, ama wakati ambapo tunatenga bajeti tunasema hii badala ya kuweka pamoja na sports, manake watu wakisikia sports wanajua ni michezo hii mingine. Ili kukuza utamaduni tunahitaji sheria ambazo zitakuza bajeti zetu kwa ajili in my opinion, Ministry ya Culture and Sports inafaa kuwa ministry tofauti kabisa, so that sport is your override culture. Sababu sports zenye tunacheza, these are Western games. You cannot put the African culture and the Western sports in the same place. Kama ingekuwa ile ya mashimo ya wazee, then tungeelewa ni sports gani wanaongelea. But we were talking about football, athletics and all that. Na hiyo ni industry kubwa sana katika nchi yetu, which we truly appreciate because imeemploy watu wengi. Ilhali Ministry of Culture inafaa kuwa a whole different things. That is where hata afadhali ikuwe part of the tourism ministry. So that at least kuna kitu yenye tunajivunia na kucelebrate. But I will say kwa bunge yetu kuna sheria kama of course Utamaduni Day is a gazetted holiday. Yes. Leo expect nitaingia town nikute watu wamevaa kila kitu, zile nguo za Rurasho, wa Masai wamevaa zao Turukana, unajua all those coastal wamevaa the sisal, the western wamevaa hizo sisal pia, everyone to be proud. Uingie ofisi yako na sisal because it's a gazetted holiday. The way I walk in everywhere with my beads and everyone is looking at me like some sort of a jewel walking around. Pia bunge yetu wame legalize the cultural dress code. So anytime you want to wear your cultural attire, inakubalika kwenye bunge yetu. And I feel like that's a big good sense of pride. Although I wish there could be a specific day where kama Friday hivi ambayo kila mtu anavaa kimbila zao, but you can't wezi force the water up the hill. Kuna watu tu hawapendi utamaduni yao na maybe hawajui utamaduni, na wanaona watakaa vizuri sana na skirt suit na mini skirt, wengine na trouser, you never know. Umenikumbusha wakati ambapo utasikia a culture night kwa baadhi ya hoteli, kwa baadhi ya vilabu, utapata kuna chakula, utapata kuna mavazi, utapata kuna nyimbo. Lakini watoto wetu tunataka kuwakuza kwa kujua only English. Actually hata Kiswahili unapata ni ngumu, na nikawa nikifikiria how are we going to change this? I think people should just start admiring and doing what the Northerners do, because huko kwetu whether we ni Meru, umeolewa kwa Samburu ama nini, watoto wako lazima watajua mother tongue. It starts with the women. Hakunanga cha kusema wewe ni the women make hold half of the sky, like Thomas Sankara said. So when women decide that from today we teach our children our mother tongue, that is it. Tunamwambia kairetu okahaha ama natito owene, it is the mother to teach these traditional languages. And that's why inaitwa mother tongue. So ukikuta watoto wameenjoy Kiingereza more than Kiswahili, blame it on the mothers. Our mothers my kids cannot speak Swahili or English. Are you normal? Liona hata wakati huu kuna kufunza accent ya Kizungu. Watu wanaenda kufunza. And kama nikifikiria, why are we so ashamed kuhusiana na lugha yetu? Kwa nini tunaaibika zaidi? Kama wewe ni Mkikuyu uko na accent ya Kikuyu, kama kwa nini ni uzungu ulituingia, ama ni baadhi venye umesema ni? I think it's a low self-esteem. In all honesty, I think it's low self-esteem, because if you really love yourself and you love who you are, you should be comfortable in who you are. What makes up you? Are you just an empty walking shell that has been colonized? Or are you a person of rich cultural values and upbringing and norms that shaped who you are today?
Okay, umesema hivyo, bado nikafikiria kuhusiana na masuala hayo ya sheria. Lakini kabla sijaingia katika swala hilo la sheria, nitakuuliza hili. Wakati ambapo tunaangalia Western kuanzia mavazi na hatuna industry katika taifa hili la Kenya ambazo zina produce ama zinasaidia vikundi vile vya kina mama. Kuna wakati nilimsikiza Mheshimiwa Tonkei Rebecca akielezea jinsi ambavyo hizi shanga zingekuwa na hata parastato moja ambayo inakuza kwa ajili ya utamaduni. Kama ni Ukambani tuseme wana make saiso. Kama ni side nyingine ya Kilifi wana make their beads. Unahakikisha kwamba wako na parastato they can sell for economic use. Lakini ni kitu ambacho kufikia sasa hatujapata. Woni kidogo ina discourage hawa mama. Iko because there is an initiative by the national government from the former regime of His Excellency Uhuru Kenyatta ambayo inaitwa Ushanga Initiative. Ushanga Initiative has opened a lot of doors kwa wamama. Ushanga Initiative iko under the Ministry of I think Culture and Heritage. Na imekuza talanta hata zaidi because hizi vitu ni art. This is art. My brand is the Kenyan flag for this, but normally tuko na kama hiyo yako kala mingi but I decided to make this my own brand flag ya Kenya, and also this one I normally wear it in the Kenyan flag. And that shows you creativity yenye imekuja because hapo awali tulikuwa tunavaa kama hiyo yenye iko kwa kichwa yako iko na rangi mingi. So sasa hivi unaona wamama wamefunzwa different patterns, different designs, wanatengeneza table mats, coasters, wall hangings na vitu na bracelets, vitu kama hizi. Hii ni ya Kimasai sio ya Kisamburu. So you find that that has diversified their industry, their talent and how do you differentiate now that umesema hivyo? Unajua hii ni ya Samburu, hii ni ya Turkana, hii ni ya Masai. Huwa mnajua kuna mmoja. They normally say Waarabu wa Pemba ujuana kwa vilemba. So if a Masai sees this is Samburu. This is not Masai. This is also Samburu. This is Samburu also. And kuna ile mrefu inavaliwa like yenye Rebecca uvaa sana hiyo mrefu ni ya Masai. Kuna pia hii ni ya Kimasai. There is the round ones which wanaweka mingi hiyo ni ya Kisamburu. This one can go even up to here, and then Maasais wear long stuff on the necks. We don't wear. And then also depending on the geographical terrain, Wasamburu pia wanavaa tofauti. Kuna Wasamburu wa arid lands, we call it Lpurkel, which is Samburu East largely and parts of Samburu North. Then there is the highland Samburus who live in the cold areas in Maralal, Samburu West. There are fashion trends that are shaped by that environment. You've seen the Rendiles wear this thing that is a bit thick from here to here. So it covers almost half of the head. It's like a whole crown. The Samburus in the arid land wear the same. And then the Samburus in the highland wear the small ones. We have seen Samburus in the arid lands wearing very bright colors, a mixture of yellow and white. We have seen the Maasais of Tanzania wearing the big white one. So when you meet a Maasai with a big white one, you know this one is a Tanzanian. And it's the same thing with the men. There is an attire for Samburu men. There is an attire for Samburu for Maasai men. And it's so funny because the other day the Senate had a Senate Mashinani in Turkana County. And the Turkanas apparently have walked away from their headgears. The people who are working, or rather the Turkana County government, gifted the female senators this headgear. And now waliwavalisha hizi za Wasamburu. I was just looking at them and laughing. Because then again, these are old women. And they were all given this one. This is for young girls. The older women wear top. That one is for young girls, even what you're wearing. So there's one for women, older women. Again, if you go to Samburu, you'll find young girls with all red beads. Nothing, no colored, all red. That signifies a young unmarried girl. When you see a girl with so many colored ones, it means she has a boyfriend somewhere or a fiancé, she's engaged, and that he has bought her all these colored beads, and so she's decorated her neck with all these kinds of beautiful colored beads. And people don't know this, now but I know we know it. So ulikuwa unaangalia hao ma senators and you're like sasa I was like, wow, do they know wanavaa vitu za watoto wadogo? And I want now that umevaa hii director wangu ameuliza uko single.
Sasa si hiyo ni private matter. No, tukiona kala sasa mnafaa kujijazia. tukiona hii kala unajua kuna mtu. But sasa inamaanisha somebody has broken their bank to give me, to buy for me so many colors and decorated my neck. And you see, me it's for a modern woman. Yes. But if I was a girl who's at home and not educated, a Samburu traditional girl, I would have so much below here. Na zingekuwa mingi sana, and hii ingekuwa tu on top of those ones. Yes. And then this one on top, and someone then a smaller one. Their bank Because you're this way. You've seen, I mean, you're in Samburu recently. Yes. You've seen young girls with a lot of beads up to here. Yes. It means their man has really sold a big bull and filled their neck with the beads. So now I know Samburu something. girls are not cheap. That's what I'm basically saying. Nimekusikia kuna wenye nilikuwa ninaangalia mitandao yetu, and some people say that kuna wale wanaona tukidumisha utamaduni ni kama we are primitive. Na unakumbuka wengine wanasema maneno ya FGM simply because wameona mmeshikilia utamaduni wenu. Ni kitu ambacho tunastahili kupigana nacho kwa namna gani? First of all, I want to demystify the stereotype ya kwamba ni ushamba. Because look at me. I was always a top performing student in school. That means I'm an academic genius. I am very well exposed and very well traveled. I am very fluent in what I say and what I speak. And hakuna vile mtu anaweza niambia. I'm also very confident. I'm very assertive. And I believe strongly in who I am. I have values I protect. So what is ushamba about me? I feel like it's beauty. When you see me on the streets walking like this, just know that I am a proud nomadic pastoralist, that I'm from Baragoi, that anything can happen anytime. And you are ready for it. That I'm ready for it. And I've gone to school. And I'm in Senate, you know. Ukiona vielea, jua vimeundwa. So mimi nikikuona na jeans na... I have my way of thinking against you. Kwa hivyo uamini kwamba kuna any primitive. Kuna swala la FGM ambalo pia limesalia. Nilikuwa nazungumza na baadhi ya viongozi kutoka Kisii, walikuwa wanasema bado linaendelea licha ya kukua ni utamaduni wetu na ni tradition kwa baadhi ya cultures. But ni kitu ambacho pia tunastahili kupigana nacho kwa manufaa ya wanawake kwa siku za usoni na waweze kuenjoy maisha. Siku hii ya leo unajua it's a cultural practice yenye inaendelea katika baadhi ya sehemu humu nchini. Wakati ambapo tunasherehekea hili, unaweza kusema nini kuhusiana na? Nafikiri culture yote iko na the good side and the bad side, and FGM is one of the bad sides of our culture. FGM for girls. And we know that there is also something called beading. Hiyo sasa kupea wasichana shanga. Yes. There are men who bead very young underage girls, which I think should be stopped. So I think the best way for people to evolve is not to move into the keeping up with the Kardashians trend, but to be able to edit their culture and come out assertively and say, you know what, I am proud of this and this parts of my culture, and I'm not proud of this and that part of my culture. Kwa hivyo, tuwache FGM, because wamama wanaumia sana, especially wakifika ile umri ya kujifungua. Yes, so FGM, I don't support it completely, but I also do not agree with the approach of so many organizations in the efforts to tackle FGM. Because watu ambao wanafaa kuzingatiwa katika vita dhidi ya ukeketaji ni wanaume. Because a lot of efforts and NGOs are going towards the women. You are calling the women in the village and talking to them. What can you tell me about FGM when I've already gone through FGM? I mean, what will you gather several other women and tell them about FGM? Maji yakimwagika yazoleki. So the people that are demanding to marry circumcised girls are the men. So focus on the men. Waambie leo wakikataa wasema watutaki, tutaoa wasichana ambao hawajakeketwa, mila inaisha. Because I don't think kuna wasichana wanatamani kukeketwa. Hakuna. Ni wanaume ambao kwa sababu ya demand ya wanaume, utakuta hata kwa shule tulikuwa you mobilize yourselves as a group of 10. You say by this holiday, we all must become back cut. You see, and now that thing will end if the men are not demanding for circumcised girls.
Correct. Ni kutoka kwa baba zetu, brother zetu. Yeah. Hao ndio wanastahili kuelezewa zaidi. Hata brother zetu ndio wakifika mahali ambapo wako na wasichana wasikekete hao wasichana. And then slowly hiyo mila inaisha. Do you think viongozi wetu wamepiga hatua katika hili? Serikali yetu inaelewa ni wapi ambapo wanapigana ama they are fighting blindly? Manake umelizungumzia hili ukasema saa hizi sio kuendea wale wanawake. Saa hizi ni kuendea wale wanaume. Have they even heard of that? It's a very delicate balance kwa sababu kuna communities ukienda kusema FGM hakuna mtu atakupea kura. And it's a delicate balance because ukitafuta kura unajaribu kubalance. Unasema wacha nisiongelee maneno ya FGM nitanyimwa kura. So for me I was very wise because mimi nimetafuta wanaume. Nikamwambia ni aje, this thing is very bad. Let's stop it. So wananielewa kabisa. Yeah. And I would wish all organizations were focused na wanaume. Waachane na wanawake. Waulize hata these NGOs are money minting businesses across the entire kama wanasaidia. Wanafaa kutumia hiyo pesa waambie wanaume ni nini shida ndio inakusumbua ama umaskini. Shika hii pesa, anzisha biashara, wachana wasichana waache FGM. Life will change. I can really jinsi ambavyo umezungumza kuhusiana na hilo, it really tells you imenibo. I love you and I love the way you're looking today katika UKUMBI. Thank you. What can you say about our culture tukimaliza hiki kipindi? Our country na pia utamaduni wetu. Naam, ningependa kusi wa Kenya first of all watu wajipende. People should cultivate good self-esteem. Good self-esteem inaanza na mahali wewe umetokea. I'm very sure kila mtu ameambiwa na mama yake ametokea kabila gani. Na hata ukilelewa na you are a child of a single mother na una kabila, fuata ya mama yako. Because culture shapes us. Kuna vitu utaambiwa culture imekataa. Culture usifanye hivi, usiongee vibaya, usiibe. Those are things that shape our culture. Yes. The moment we each embrace the beauty and diversity of our cultures, tribalism itaisha. Na patriotism itakuzwa. Because angalia South Africa. They say I'm probably from South Africa because wanapenda culture. Angalia Nigeria. Nigeria have I don't know how many cultures. Angalia Ethiopia. Angalia South Sudan. These people are known for their culture. Lakini Kenya, kila mtu anafikiri culture ni Maasai. It's not only the Ma Kingdom. We need to see Moru Rasho, those brown clothes from the mountain. We need to see Sisal from Western and the coast. Watu wakuje bunge na hizo cultures. And then on the culture day ya bunge, I remember wabunge wetu walivaa vitenge. So me, I was like, kitenge is not my culture, but I will try. I ended up liking kitenge anyway because it represents Africa. Yes. But then that day I expected what some people would surprise us with Sisal. Wakuje wakiwa wameng'ara. Exactly. And then our country will be known globally for a center of culture. Isijulikane tu kama na isikue tu hii siku peke yake, tukue tunaweza kucelebrate. Correct. Na pia watu waache cultural appropriation. Before uvae kitu, tafuta mtu wa hiyo culture, uulize, usikae mjinga. Wewe umevaa vizuri, you're very appropriate. But kuna wale, I met an old woman in a Ghanaian embassy function and the High Commission of Ghana. She was wearing only the red beads. I told her, do you know these beads are from my community? No. So, it's crazy. Asante sana. Yeah. And again, nitakutafuta tuongee zaidi. Nisikie story yako na baadhi ya mambo mengine. Thank you so much kuchagua kutegea UKUMBI siku hii ya leo. It was a light moment kuhusiana na utamaduni wetu.